Former Director, Institute of Cardiovascular Sciences, former Professor and Head of Department Cardiology, Institute of Cardiovascular Sciences, Institute of Postgraduate Medical College and Research, SSKM PG Hospital, Kolkata. He has also acted as faculty in many other medical colleges of the Kolkata. Sir, if you please join us on the stage. And once the presentation is done, we will have another presentation from Dr. Das Gupta, and after that we will take questions. So we won't be taking any questions in between. So I hope that's fine with everyone. Sir, over to you. My beloved friends of the community, who is supposed to be the most important pillar of democracy, that is the media personnel. My deepest regards to each one of you, and I find which have been habits, our working habits, our body weight status, our fat percentage of our body, the proportion of fat in our body, the distribution of fat in undesirable sites, as well as undesirable body weight increment, irregular and absolutely haphazard eating habits, our sleep compromise, our stress are all contributing heavily with this. That the study done by the Kolkata adults are suffering from incidence of acidity is related to the all carbohydrates and sugars are being washed, reduced, eating fatty and fried foods only to take into account about the taste of the food rather than anything else. The cost is not important, the quality is not important, the percentage of protein is not important, how much is the deleterious saturated fatty acids in the food are not important. We are only driven by taste. Spicy food is one of the important factors. The coffee and caffeinated beverages, we must take into account the increased consumption of the soda and these carbonated beverages, which are also importantly contributing in our acidity scenario. And we have to also see the smoking habit as well as the alcohol ingestion that plays a huge role in initiation and perpetuation of hyperacidity. In my experience, over half of my patients, especially women, eat an unbalanced diet. Disturbed eat, work and sleep cycle, that has been found to be one of the very, very important change that has taken place over the last 2 decades. And how many of you or myself, I can ask myself or my fellow colleagues in my fraternity of medicine, how many of you follow a routine? The study says that India is the second most sleep deprived country, Japan is number 1 and India is number 2. And less sleep can also trigger your stomach to produce more acid, and lesser the sleep, lesser the uniformity of sleep, and lesser is the duration of sleep are also contributory to this habit. And we also make the mistake that our stress associated with not only the workplace, but also the financial involvements associated with the modernism, associated with urbanization. And you must be knowing that more we desire, more we can fetch, because the different financial bodies are offering loans in certain forms, and somebody might have lack of restraint in accepting the loan, and they just have some very important situation has to be paid. And all these are really putting stress. And relationship stress, their families, particularly the couple both are working, some have increased incidences of relationship troubles, and stressful situations can cause you to overeat, drink alcohol,
smoke irregularly and sometimes heavily, eat unhealthy food, all causing overproduction of the stomach acid, contributing to hyperacidity disorder. Another reason tend to spend their life day in and day out in the sedentary mode. Even I have seen that they are in the couch all through. They are in the couch doing the computer work for their workplace. They also view TV, they also play with the computer, and sometimes when it is free, mobile phone, and just sitting like this and lying like this is absolutely detrimental for the body movement and the body habits, the muscle strength, the mobilization of the fat doesn't take place. Undesirable fat tends to store in unwanted sites, and all these are deleterious to invite indigestion and increase acid production. What to talk about more incidences of hypertension, cardiovascular disease, diabetes, dyslipidemia. And regular physical activity stimulates the digestive system and increases the intestinal motility, so digestive problems are prevented from regular physical activity. And once you embark upon all these lifestyle changes that you have to make yourself fit by these sort of things, one study has showed that there is no improvement in the symptoms at all. There is worsening of their quality of life with attempts of lifestyle modification. Solution must be available by medications to neutralize or suppress acid. Antacids are quite good after acid is formed. And there are people who do not have acidity otherwise. If they indulge on certain irregular spicy food in some day, or a meal is taken which is out of his habit, he can develop acid, and that can easily be neutralized by antacid intake. That's very easy, and that also is not prolonging his treatment or like that. And then H2 receptor blockers, that is in the form of, we have seen now the country is left with famotidine and ranitidine, of which ranitidine has got a much significant effect, and they are surviving in the market for more than 4 decades. In spite of the arrival of costly proton pump inhibitors, we must realize that these proton pump inhibitors should not be taken rampantly, and over-the-counter availability of this sort of strong acidity medication, which deprives the stomach from the usual hydrochloric acid secretion. And it is very, very important for us to realize and percolate this message to majority of the community people, that the prescription should come from a doctor. You should not take over-the-counter medicines, and this sort of medicines which are very strong, produces absolute absence of acid in the stomach, might not be beneficial in the long run. So 5 important tips to prevent acidity. You have to exercise regularly, and that's the message we want to offer to my community in particular. Avoid spicy and junk food, stop smoking and drinking, drink plenty of water to keep yourself hydrated, and please do not self-medication should be avoided. What is another very important understanding that came from the northern India as well as the southern India, that we Bengalis do eat a huge amount of fish, and majority of our fish cooking is associated with deep frying of the fish and then nurturing it over a lot of spices and oils, which might be contributing to increased incidences of acidity in this part of the country. And that's a feeling which is also being realized by that we should reduce the cooking time or frying time to such an extent that the oil and spices intake may be reduced to a significant extent. And this sort of deep frying and this sort of method of cooking just to
increase the palatability is not serving the purpose. Actually, it increases the chances of hyperacidity. So thank you very much for your patient hearing. I feel that there will be law which make this discussion much more fruitful, and I am eager to look into that. And I invite my senior Professor Arup Biswas, one of the leading cardiologists of our country, to come to the podium to deliver his message. Acidity is increasing in our day-to-day life, and now it is very important that this acidity is managed safely, because most of us end up taking the drugs on our own, which can lead to harmful effects later in the life. So that's why we have come up with this entire workshop, which is Acidity Problem ke safe solutions. And now I will request Dr. Das Biswas that if sir can please take his presentation, and I'll request my production team to help sir with the cordless plan. We have come all the way from different provinces. আচ্ছা, আমার কথা পেছনে শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, আপনারা সবাই বাংলা বোঝেন? বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। এটা হচ্ছে 1 নম্বর, যে অতিরিক্ত অ্যাসিড ক্ষরণজনিত যে অসুখ বিসুখ পশ্চিমবঙ্গে সেটা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে উঠেছে, এবং এখানকার স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী প্রায় 1/3 লোক এই সমস্যায় ভুগছে। তো এখান থেকে তাহলে অ্যাসিডের জন্য কি সমস্যা হতে পারে সেটা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি। প্রথমে তার জন্য যেটা দরকার, এবার শোনা যাচ্ছে? প্রথমে তার জন্য যেটা দরকার সেটা বোঝার দরকার যে আমাদের এই খাবার খাওয়ার পর এটা কিভাবে যাচ্ছে পাকস্থলীতে। চিবিয়ে নেওয়ার পর, গিলে ফেলার পর যে রাস্তা দিয়ে যায় সেটার নাম খাদ্যনালী বা ইসোফেগাস। ইসোফেগাসের কথা এই জন্যে তুললাম যে পাকস্থলীতে অ্যাসিড বেশি হয়ে সেটা যদি একটু ওপর দিকে চলে আসে, তার নাম হলো গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। গ্যাস্ট্রো কথাটার মানে হচ্ছে স্টমাক, পাকস্থলী, আর ইসোফেগাস হচ্ছে এই খাদ্যনালী। খাদ্যনালীতেও প্রদাহ হয় বলে আমি খাদ্যনালীর প্রসঙ্গটা নিয়ে এলাম। এবার এই যে পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিড বেরোচ্ছে, শুধু যে পরিমাণ বলতে ভলিউম তা নয়, পাওয়ারফুল অ্যাসিড বেরোচ্ছে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, একটা যতগুলো অ্যাসিড আছে তার মধ্যে অত্যন্ত পাওয়ারফুল আপনারা জানেন, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এইরকম লেভেল। এবং তাতে অ্যাসিডের একটা ভ্যালু পাওয়া যায়, যে আমরা যে জলটা খাচ্ছি সেটা হচ্ছে নিউট্রাল, তার মানে এটা অ্যাসিডও নয়, অ্যালকালিও নয়। অর্থাৎ এর যে পিএইচ ভ্যালু বলা হয়, এটাকে এক্সপ্রেস করার জন্য পিএইচ জলের হচ্ছে নিউট্রাল 7, আর যত অ্যাসিডিটি বাড়ে তত পিএইচ করতে লাগে। এবং জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য বলছি অ্যাসিডিটি লেভেলটা কতখানি কমতে যায়, যে স্টমাকের নর্মাল পিএইচ প্রায় 1 থেকে 2 এর মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। এটা কিন্তু দরকার শরীরে। এই অ্যাসিডটা আমাদের খাদ্যের যে গ্রহণ, তার পাচন অর্থাৎ ডাইজেশন, এবং তার পরবর্তী পাকস্থলীর পরে যে ইন্টেস্টিনের বিভিন্ন অংশ আছে যেখান থেকে যে অ্যাবজর্পশন, এগুলোর জন্য কিন্তু অ্যাসিডটা দরকার। তাহলে আমরা কখন এটা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি? যখন এই অ্যাসিডটা বেশি পরিমাণে নির্গত হচ্ছে, যা দরকার তার চেয়ে বেশি, অথবা একটু উঠে আসছে ওপর দিকে খাদ্যনালীর দিকে, বা নিচে নেমে ডিওডেনাম, যেটা স্মল ইন্টেস্টিনের প্রথম অংশ, সেটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গ্যাস্ট্রিক আলসার বা ডিওডেনাল আলসার, এক কথায় বলা হচ্ছে পেপটিক আলসার, এই সমস্ত তৈরি করছে। তখন আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি, কারণ সেটার চিকিৎসা নয়। নর্মাল অ্যাসিডের কোনো চিকিৎসা দরকার নেই, সেটা স্বাভাবিক এবং সেটাকে সাপ্রেস করারও দরকার। অর্থাৎ যেটা উনি একবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে আনডিউ আমি ওভার দি কাউন্টার মেডিসিন খেয়ে নিলাম, এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এটা কি একবার দুবার করলে হবে? হবে না। অনেক দিন ধরে একই ওষুধ, বিশেষ করে যেগুলো অত্যন্ত পাওয়ারফুল ওষুধ
যারা অ্যাসিডিটিটাকে খুবই কমিয়ে দেয় সেই রকম ওষুধ, যেগুলো উনি নামও বলেছেন, ওগুলোকে বলা হয় প্রোটন পাম্প ইনহিবিটরের গ্রুপের ওষুধ। সেটা হচ্ছে ওমেপ্রাজল, প্যান্টোপ্রাজল, রামিপ্রাজল, এগুলো আপনারা জানেন, অনেকেই আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরাও কিনে কিনে খান। তো এইগুলোতে কনস্ট্যান্ট অনেক দিন ধরে বেশি পরিমাণে খেয়ে গেলে কিন্তু অনেক অসুবিধা হবে। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে ওষুধ খেতে হবে। এই ওষুধগুলো আলসারের জন্য খুবই উপকারী ওষুধ, এবং আলসারের যে কুফল, যেগুলো জটিলতা হতে পারে, পেপটিক পারফোরেশন, ব্লিডিং, বিষুদের থেকে ব্লিডিং হলো, পাকস্থলী থেকে ব্লিডিং হলো, ইউরেনাল থেকে ব্লিডিং হলো, এই যে ব্লিডিং এবং বডির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, এগুলোকে সারাতে এই ধরনের ওষুধ খুবই কাজ করে। কিন্তু ওষুধ অযথা অতিরিক্ত পরিমাণে অনেক দিন, অর্থাৎ প্রয়োজনের বেশি খাওয়াটা ঠিক না। যার প্রয়োজন তাকে অবশ্যই খেতে হবে। আমরা একটা বেনিফিট ভার্সাস রিস্ক ক্যালকুলেট করি যখন ওষুধ দেওয়া হয়, যে এই ওষুধটা না দিলে কি ক্ষতি হতো, দিলে কি ক্ষতি হচ্ছে, আবার লাভ কি, দেওয়ার লাভ কি, না দেওয়ার লাভ কি, এই চারিদিক থেকে এই ক্যালকুলেশনটা আমাদের মাথায় সবসময় চলতে থাকে। এই পরিমাণে অনেক দিন ধরে না খেয়ে গেলে তার দুটো তিনটে কারণ আছে। এক নম্বর, যেটা ডক্টর মুখার্জি স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখালেন, যে 31% আমাদের ইনভলভ, অর্থাৎ যার হার্টের রোগী আছে, প্রেশার বেশি, কি ডায়াবেটিস আছে, তার অ্যাসিডিটিও সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারে। এবং একবার আমি তাকে ডায়াবেটিসের জন্য ডক্টর মুখার্জির জন্য পাঠাবো, গ্যাস্ট্রোএন্টারের জন্য আরেকজন ডাক্তারের কাছে পাঠাবো, আবার আমি দেখলাম, এগুলো উনি পছন্দ নাও করতে পারে। কিন্তু জটিলতা থাকলে যে ডায়াবেটিসটা আমি চিকিৎসা করতে পারছি না, বা যে পেটের রোগের আমি চিকিৎসা করতে পারছি না, তাকে আমি অবশ্যই দেবো। আরেকটা কি না, পেটের রোগে, বিশেষ করে এই হাইপার অ্যাসিডিটির জন্য, তার সঙ্গে হার্টের রোগের কিছু সিমিলারিটি আছে। এই যে বললাম, পাকস্থলী থেকে ঈশ্বরের কাছে এটা উঠে আসছে, যেটাকে বলা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। এখানে এই ওপরের পেটে বা বুকের পেছনে যেখানে হার্টের ব্যথা হয়, ঠিক সেখানে এর জন্য ডিসকমফর্ট হয়, অস্বস্তি হয়, এবং অনেকেই কোনটা কখন এলো বুঝতে না পেরে গণ্ডগোল করে। একটা হচ্ছে যে হার্টের অসুখ হয়নি, পেটের অসুখ, অতিরিক্ত হার্টের ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, তার একটা কুফল, যেটা দরকার ছিল না। আরেকটা হতে পারে, হার্টের অসুখকে পেটের অসুখ ভাবে বাড়িতে বসে থাকলে একটা মেজর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল, যে হার্ট অ্যাটাককে প্রিভেন্ট করা যেত, বা যে হার্ট অ্যাটাক আর্লি চিকিৎসা হলে তার হার্টের মাসল অনেকটা বাঁচানো যেত, বা এমনকি জীবনটা রক্ষাও হয়তো সম্ভবত সেগুলো করবে। এই জন্য দরকার, সরি আমার বলা একটু কম, আমরা হার্টের ডাক্তার হয়েও এই অ্যান্টাসিড, H2 ব্লকার, প্রোটন পাম্প ব্লকার, এগুলো সম্বন্ধে একটু জানতে হয়। কারণ হার্টের অসুখ থাকলে আমাদের কিছু কিছু ওষুধ দিতে হয়, যারা রক্তকে তরল রাখে, প্লেটলেট ইনহিবিটর বলে। এই প্লেটলেট ইনহিবিটর দিলে আমার একটা ভয় আছে, ওই যে এখন রিস্ক বেনিফিটের কথা বলছিলাম, বেনিফিটটা কি না, হার্টের প্রগনোসিসটা, চান্সটা কমে গেছে। রিস্ক কি, পেট থেকে ব্লিডিং হতে পারে বা অন্য জায়গায় হতে পারে। এই জন্যে আমাদের কতদিন আমরা অ্যান্টিপ্লেটলেট দেবো, কত পরিমাণে আমরা অ্যান্টিপ্লেটলেট দেবো, তার সঙ্গে H2 ব্লকার বা পিপিআই, অর্থাৎ প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, অর্থাৎ প্রাজল গ্রুপের ড্রাগগুলো দেবো কিনা, এটা ঠিক। অর্থাৎ একজন ডাক্তার হিসেবে আমাদের এই রোগগুলো খানিকটা বুঝতে হবে। কাভার হয়ে গেছে যে ডাইজেস্টিভ হেলথ ইস্যুস আর ভেরি কমন, especially among urban Indian population. And most experience every week or across the week of digestive health issues. But to take as we উঠেছে, অনেকের আবার ইউটিউবে ঢুকতে বা শোয়ার পরে স্টক জল পরে, অর্থাৎ থ্রোটের প্রবলেম বা অ্যাজমা বেড়ে যাওয়ার প্রবলেম, এই সমস্ত নিয়ে তারা ইএনটি ডাক্তার বা চেস্টের ডাক্তারের কাছেও যেতে পারে। অর্থাৎ রিফ্লাক্স ডিজিজটা অত সহজে উড়িয়ে যাওয়ার নয়,
কিন্তু চিকিৎসাটা কী হবে যে কতটা ফ্রিকোয়েন্সিতে অর্থাৎ সপ্তাহে কতবার তার প্রভাবটা হচ্ছে এবং কত অল্প ওষুধ দিয়ে সেটা সারাতে হবে। সামান্য অ্যাটাচিটি যদি কাজ হয়ে যায় সপ্তাহে 1-2 দিন প্রবলেম হচ্ছে, তাই যদি দেখা যায় সপ্তাহে 2-3 দিন এরকম প্রবলেম হচ্ছে, অনেক কিছু খাচ্ছে, তখন এই র্যানিটিটির ওষুধ আপনি বললেন এটাকে নিতে হবে। আর যদি দেখা যায় যে অ্যাসিডিটি এতই বেশি যে ইসোফেগাসে একটা ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে বা পেপটিক আলসার সৃষ্টি করতে পারে এবং এই রোগ লক্ষণের প্রকোপটা অত্যন্ত বেশি, তখন হয়তো তাকে অ্যাসিডটাকে আরও বেশি করে সাপ্রেস করতে হবে, সিপিআই কম্পাউন্ডেড কন্ট্রিবিউশন দিতে হবে। কিন্তু অ্যাসিড যেটা প্রয়োজন এটাকে অনেক দিন ধরে বেশি করে সাপ্রেস করে রাখলে আমাদের শরীরে বহু জিনিস শরীরে অ্যাবজর্পশনের প্রয়োজন হয়, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফেট প্রভৃতি, এগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তার জন্য অনেক কিছু সেন্সেশন হলো পেটে বা চেস্ট রিজিয়নে, ব্লোটিং, গ্যাস, এটা সবাই আমাদের বাঙালিদের এটা বোঝানোর ব্যাপার কিছু নেই। অন্তত আমার কাছে যারা আসেন তাদের 80-90 জন বলেন যে পেটটা কেটে যায়, গ্যাস হয় ইত্যাদি। এর যে অ্যাসিডিটিটাই সম্পূর্ণ কারণ তা নয়, এর সঙ্গে আরেকটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই গলা থেকে যতক্ষণ না পায়খানা হয়ে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, এই ইন্টেস্টিনের একটা মুভমেন্ট চলতে থাকে, একটা সামনে থেকে পেছন দিকে চলার আর কিছু কিছু জায়গায় উল্টো দিকে। এই মুভমেন্টটা যদি ঠিক মতো না হয় তাহলেও কিন্তু এই ধরনের ফিলিং